Martawa Zuromaye. Dignity and security. Martawa Zuromaye yana koya mana yadda zamu kare kanmu daga cin zarafi. It's a program that teaches us about how to protect ourselves from forced and early marriage. Haka zalika kuma ya koya mana yadda zamu kare kanmu daga gurbataccen shawaran uwar ɗaki. And how to fight against female genital mutilation. The Martawa Zuromaye Project is a 5-year project that is implemented in Northeast Nigeria, Yobe State. It is funded by the US government under the Secretary's Office for Global Women's Issues. The project aims to support and enhance survivors' efforts to prevent, mitigate, and respond to all forms of violence against women and girls. The project also works with 2 implementing partners, Trauma Healing Support Initiative and African Youth for Peace, Empowerment and Development Foundation, AFRYDEV. We implement activities such as capacity building for women-led organizations for strategic engagement, particularly advocacy with government agencies, which CARE and AFRYDEV has played a very vital role in not only the domestication of VAWG law, which is Violence Against Persons Act in Yobe State, but also in implementation of this law. We started domesticating the VAWG law since 2017. But as a result of lack of fund, we suspended it until the time when somewhere around 2021, I think, CARE International come on board, give certain supports to Justice Sector Reform Team through FIDA. FIDA is an international organization of women lawyers. The aims of the organization is to protect and promote the rights of women and children. FIDA actually participates in the implementation of the laws. With the support of CARE International, we train paralegals. They are not lawyers, but they are trained to know the law so that they will represent us there at the grassroots. They normally report cases of violence against women and girls there at the grassroots. We prosecute and represent the survivors in courts. And working with communities, we implement series of capacity building and also focus group discussion to generate information and prevalence of violence against women and girls in our communities, particularly the Protection Committee. We train them and also empower them to implement social analysis and action, which is a CARE model. The social analysis and action approach uses different forms of tools to challenge harmful social norms that perpetuate violence against women and girls. Particularly, the focus is on female genital mutilation and early forced marriages. Sun yi imani da cewa wai idan har ba a cire mata wannan abu ba za ta iya zaman aure ba. Za a yi wa yarinya auren wuri, amma waɗanda suke so a kawo musu ɗauki akan wannan auren saboda kar a yi shi ba su san ina za su je ba. Yobe State is very much concerned about whatever happens to its citizens as far as the issue of violence is concerned. More so if it affects women and children, because they are the most vulnerable in our society. It has established legal frameworks, that's the VAWG law and the child protection law. And that has helped in protecting the victims and also making perpetrators accountable. An kirawo ne safe space domin a koyar da mu sana'o'i da yadda za mu kula da kanmu. To, alhamdulillah, lokacin da aka buƙaci mu zo, dama lokacin muke buƙata da muna son mu dogara da kanmu. Duk da cewa Allah ya jarabce mu ba cewa yayi mu zauna mu shiga wani hali ko mu zauna sai an samu an taimaka mana ba. To anan ni ma na koya yanzu ga hinan har ina yi taliyan nan, ina ƙuƙulla in na murza ya bushe ina siyarwa. Kuma akwai waɗanda nake koya ma da dama, na koya mutane da dama sun koya, sai dai wasu kuma sun koya amma ba abin yi. To da aka samu WGSS wato Women and Girls Safe Space, shikenan sai suka ji kamar su magani ne ya zo musu, tunda za a zo ana wasa da dariya kamar hira ake yi a nan, watan tana da bukata za ta iya cewa a nan dai abin da muke yi yawanci mun ba da case management da psychosocial support.
Other activities that are being done at the Women and Girls Safe Spaces include several skills acquisition that helps the women to be self-reliant. Lokacin da na haifi yarinya ta ranar suna aka ɗauko wanzami aka ce masa ya zo shi zai yi gyara. Sai na ce gyaran me za a yi, sai aka ce min wai ai za a cire mata unguriya a yayyaga da su yar wuya su wani waye. Sai na ce a da an yi wa yata ɗaya, na ce ba za a yi wa yarinya ta biyu ba, amma ita yarinyar ya ce babanta in bada, kakarta ta ce in bada, na ce ba zan bayar ba. Sai aka ce mu a'a ba sai kin fita ba, na ce wallahi sai na fita, sai dai in shi da bakinsa da mahaifiyarsa suka ce sun riga sun bari ba za a mata wannan kaciyan matan ba. Sai suka ce mun wai ni wacce kungiya ce ta ce mun ba a yi wa yara kaciya. Sai na ce kungiya ce ta AFRYDEV da THSI. To ni da na kasance a unguwanmu akwai 'yan mata da dama, sai suka ɗauke ni a uwar ɗaki saboda sun samu fuska na ja su a jiki kamar 'ya'yana. To wasu suna kawo min ajiya, da a baya can ba mu sani ba tare da sanin iyayensu ba, muna karɓan kaya mu ajiye musu. To wannan kiya da ta zo sai ta saka mu a hanya. Gaskiya daga muna ƙaramin guri muna samun cin zarafi da dama mu 'yan uwa mata, amma zuwan wannan kungiya gaskiya mun samu damarsa. Ko kamar ni da ina rayuwa ta ce ni ma abu da dama ban sani ba, kamar yadda naga ana 'yan uwana abu na can, ni ma ina a zuciyata nake kiyasta haka ne, amma zuwan wannan kungiyar faɗakarwar da muke yi mun samu ci gaba da dama, abu da yawa ya cancanta. This project is very important because without this project, these harmful cultural norms that have been existing in the past will have continued for decades. And additionally, the project has empowered community-based organization and the informal justice structure to complement the formal justice mechanism, making legal and social protection more accessible. One thing we are doing to see that the sustainability of that project, Martawa Zuromaye, come to stay, is for us to establish what we call Victim Support Fund, which is enshrined in the VAWG law, somewhere around section 38 to 40. It is the responsibility of the Victim Support Fund to cater for all the needs of the victim. Gaskiya mun samu sauyi sosai a cikin wannan abubuwan da ake yi, saboda da gaskiya ban san abubuwa da yawa ba. So da aka fara kuma gaskiya mun san muhimmancin mata, mun san muna da yanci da ƙwarin gwiwar mu faɗa abu a koma ina ne a ji mu kuma a amfani da abin. Abu da nake rufe a ran ya zuba ce idan har wani abu na matsala ya faru da ita da fyaɗe, ta san inda za ta kai kanta domin a share mata hawayenta. Mun samu ci gaba sosai, nima a karan kaina da ni da mijina da yarana dukansu. Mun gode wa kiyaye ta riga ta yi kokari ta hannun AFRYDEV. Ba dan kuma zuwan ku ba gaskiya ni ban yi tunanin haka ba. Zuwan ku ya sa na zama ina so in yi karatu kuma na zama doctor, sai nake taimakawa ƴan uwana mata. Ka san ciwon ƴa mace an ce na ƴa mace ne. Mutane da yawa sun san cewa ya za a yi su kare kansu daga cin zarafi. Mutanen da aka ci zarafin su suka ga cewa su ba komai bane a cikin community, yanzu su ma sun san cewa su wani ne. Through this project, with the little support the women and adolescent girls have received, they've been able to transform their lives and are able to help themselves. Godiya ta shine wannan NGOs din naku mu gaskiya mun yaba da abin da suke yi, mun yaba sosai kuma al'ummar mu ta amfana da shi. Hakan ya sa yanzu Martawa Zuromaye Project ya canza Yusufari wallahi. Justice shouldn't be a promise, but a reality. Waɗanda suke yin wannan cin zarafin ma yanzu sai ya kasance wato sun zama masu tsoro, kuma jama'a da yawa sun shiru dangane da zuwan wannan ƙungiyar. Yanzu cin zarafi an samu sauƙi. The project signifies resilience for women and adolescent girls in Northeast. This project have built them, so they now come out in mass and speak out about what really affects their lives. There's so much in uplifting women out of their agony. It has really augmented the struggle process.